So hello everybody, welcome back to another new video. So guys, it was set in last video of 2024. It 2024 నా లాస్ట్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియోలో సెట్ మీకు ఏంటంటే నా 2024 ఆర్ట్ వర్క్ సెట్ మీకు అయితే చూపిస్తా. అండ్ ఈ వీడియో సెట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉంటుంది గైస్. సో ఎవరు కూడా స్కిప్ కాకుండా అయితే చూడండి. సో వీడియోని ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే వెంటనే లైక్ చేయండి. సో ఇంకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్లో పెట్టుకోండి. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. సో గైస్ ఫస్ట్ అయితే స్మాల్ సైజ్ డ్రాయింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి నా ఫస్ట్ వాటర్ కలర్ డ్రాయింగ్. సో ఇది ఒక వింటర్ ల్యాండ్స్కేప్. సో ఇది వచ్చి నేను రీసెంట్గా అయితే డ్రా చేశాను, బట్ దీని వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ పుష్ప డ్రాయింగ్. సో ఇది వచ్చి నేను పుష్ప మూవీ స్పెషల్గా అయితే డ్రా చేశాను. అండ్ ఈ డ్రాయింగ్లో వచ్చి హెయిర్ పాట్ వచ్చి నాకైతే చాలా ఇష్టం. సో ఎందుకంటే హెయిర్ వచ్చి రియలిస్టిక్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ హనుమాన్ డ్రాయింగ్. సో దిస్ ఈజ్ మై వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేవరెట్ డ్రాయింగ్ ఇన్ మై కలర్ పోర్ట్రేట్. సో ఈ డ్రాయింగ్లో అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్యురేట్గా అయితే చాలా ఉంటుంది. సో హెయిర్స్ కట్ అయితే అన్ని యాక్యురేట్గా అయితే వస్తాయి. సో అండ్ నెక్స్ట్ అయితే విరాట్ కోహ్లీ డ్రాయింగ్. సో ఈ డ్రాయింగ్ అయితే ఈ క్లాస్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో రియలిస్టిక్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇది కూడా అయితే నాకు ఇష్టమైన డ్రాయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ రొనాల్డో ఒక డ్రాయింగ్. సో ఇది నేను రీసెంట్గా అయితే డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ డ్రాయింగ్. సో దిస్ డ్రాయింగ్లో అయితే గైస్ హెయిర్ అయితే చాలా రియలిస్టిక్ అయితే ఉంటుంది. సో దీని వీడియో అయితే నేను అప్లోడ్ చేశాను, చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూసిరండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ దిస్ జాకర్ డ్రాయింగ్. సో ఈ డ్రాయింగ్ నాకైతే హెయిర్ పాట్ అనేది అయితే చాలా టైం అయితే తీసుకుంది. సో ఈ డ్రాయింగ్ అయితే నేను అప్రాక్సిమేట్లీ 2 days దాకా అయితే డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఈస్ మై బెస్ట్ డ్రాయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ మహాదేవిక డ్రాయింగ్. సో ఈ డ్రాయింగ్ నేను శివరాత్రి స్పెషల్గా అయితే డ్రా చేశాను. సో ఈ డ్రాయింగ్లో అయితే ఈ పైపాట్ అయితే చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. సో ఈ డ్రాయింగ్లో నేనైతే స్టాడ్లర్ అవుట్లైన్ పెన్సిల్స్ అయితే యూస్ చేసి డ్రా చేశాను. సో గైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శివాజీ మహారాజ్ డ్రాయింగ్. సో ఈ డ్రాయింగ్ వచ్చేసి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫస్ట్ వీడియో అనమాట. సో ఈ డ్రాయింగ్లో నాకైతే చాలా ఇష్టం. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డ్రాయింగ్. సో ఈ డ్రాయింగ్లో క్లాత్స్ అయితే సో రియలిస్టిక్గా అయితే ఉంటాయి. అండ్ అలాగే సేఫర్ డ్రాయింగ్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అండ్ మీకు అయితే ఏ3 డ్రాయింగ్స్ అయితే చూపిస్తాం. ఓకే సో గైస్ నెక్స్ట్ ఏ3 డ్రాయింగ్స్ అయితే ఫస్ట్ కృష్ణ డ్రాయింగ్. సో ఇది నేను కృష్ణ స్పెషల్గా అయితే డ్రా చేస్తాను. సో ఈ డ్రాయింగ్ అయితే జోడరీ పోర్ట్రేట్స్ అయితే సో యాక్యురేట్గా అండ్ రియలిస్టిక్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఈ డ్రాయింగ్ నాకు 3 days అయితే పట్టింది డ్రా చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ దుర్గామాతగా డ్రాయింగ్. సో ఈ డ్రాయింగ్ వీడియోస్ అయితే నేనైతే అప్లోడ్ చేయలేదు. సో నాకైతే టైం కుదరలేదు గైస్ ఈ వీడియో పెట్టడానికి. అండ్ ఈ డ్రాయింగ్ నేను 4 days అయితే పట్టింది కంప్లీట్ చేయడానికి. దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ డ్రాయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ టైగర్ పోర్ట్రేట్. సో ఈ డ్రాయింగ్ నేను మొత్తం చార్కోల్ పెన్సిల్స్ అయితే యూస్ చేసి అయితే డ్రా చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి చాలా రియలిస్టిక్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇది వీడియో కూడా అయితే నేను ఏం పెట్టలేదు. సో ఎందుకంటే దీన్ని నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేయకముందు అయితే డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ డ్రాయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్ ధోనిక డ్రాయింగ్. సో ఇది వచ్చేసి నా ఫస్ట్ ఏ3 డ్రాయింగ్ అండ్ ఆల్సో మై ఫస్ట్ బిగ్ సైజ్ ఆర్ట్. సో ఈ డ్రాయింగ్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అమేజింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో గైస్ దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ ఏ3 డ్రాయింగ్. సో ఇది T20 స్పెషల్గా అయితే నేను డ్రా చేసాను ఇండియా ఛాంపియన్స్గా నిలిచినప్పుడు. సో ఈ డ్రాయింగ్ నేను యూట్యూబ్లో పెట్టలేదు. సో ఎందుకంటే ఈ డ్రాయింగ్ వీడియోస్ అయితే డిలీట్ అయిపోయింది. మీకు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో అయితే పోస్ట్ చేశాను. సో ఈ డ్రాయింగ్ అయితే 1 week దాకా టైం తీసుకుంది కంప్లీట్ అవ్వడానికి. సో ఈ డ్రాయింగ్ అయితే నాకు ఫేవరెట్ డ్రాయింగ్.
సో అంతే గైస్ 2024 ఆర్ట్ వీడియోస్. ఈ సంవత్సరంలో అయితే నేను చాలా అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేశాను. సో మీకు ఈ డ్రాయింగ్స్లో ఏ డ్రాయింగ్ అయితే బాగా నచ్చిందో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. సో దిస్ ఈస్ లాస్ట్ వీడియో ఆఫ్ 2024 అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సెట్ ఇంకా బాగా అయితే వేస్తాను. హోప్ఫుల్లీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే వీడియోకి లైక్ చేసి మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.